Introducción y gancho profundo. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo sería vivir con la misma energía, lucidez y agilidad de hace 20 años? ¿Tem perder su independencia o que un simple olvido si el inicio de un problema mayor? ¿Qué pasaría si le dijéramos que el secreto para la longevidad no está en costosos gimnasios o suplementos, sino en 6 movimientos diarios que los médicos occidentales ignoran por completo? ¿Sabía que Japón tiene la mayor cantidad de centenarios per cápita del mundo, con más de 90,000 personas que han superado los 100 años? Mientras los americanos gastan miles en membresías de gimnasios y programas de fitness de moda, los ancianos japoneses de 70 y 80 años superan tranquilamente la esperanza de vida de todos los demás en el planeta. Pero aquí está lo que sorprendió a los investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard cuando estudiaron a estos superancianos durante 5 años consecutivos. El secreto no era solo su dieta ni su genética. La clave se escondía a plena vista en 6 movimientos sencillos que hacen todos los días. No son ejercicios, no son rutinas de entrenamiento. Son movimientos tan básicos que los médicos occidentales inicialmente los descartaron como insignificantes hasta que resonancias cerebrales revelaron algo extraordinario. Los ancianos japoneses que practicaban estos movimientos diarios mostraron un 40% menos de deterioro cognitivo que sus contrapartes occidentales. Sus articulaciones se mantuvieron flexibles durante décadas más, y sus sistemas de equilibrio funcionaban como los de personas 20 años más jóvenes. Investigadores de Stanford lo llamaron el aspecto más ignorado de la longevidad en la medicina moderna. Está a punto de descubrir estos 6 movimientos exactos, comenzando por el menos complejo hasta llegar al más poderoso, pero tengo que advertir sobre el número 1. Es el movimiento que aumentó la esperanza de vida en un promedio de 7 años en un estudio, con 15,000 ancianos japoneses, y sin embargo, el 90% de los occidentales nunca ha oído hablar de él. Solo toma 2 minutos y no requiere equipo. Para los neurocientíficos descubrieron que ilumina más áreas del cerebro, simultáneamente que cualquier otra actividad física que hayan medido. Antes de empezar, díganos en los comentarios su edad y desde dónde nos mira. Estamos leyendo y respondiendo cada comentario, así que díganos su opinión. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el número 6. Y no permita que su posición lo engage. Esta es la base sobre la que todo anciano Japón construye su día. Número 6. El arte de la caminata lenta. Sampo. Empecemos por algo que parece casi demasiado simple para importar, pero que los ancianos japoneses tratan como una medicina sagrada. Sampo y raggio taiso sampo no es solo caminar. Es un movimiento intencional y consciente aproximadamente la mitad de la velocidad a la que caminarían normalmente. Los mayores japoneses suelen hacerlo durante 20 a 30 minutos cada mañana. Un minuto antes del desayuno. La diferencia clave con la marca rápida occidental es la lentitud deliberada combinada con patrones de respiración específicos. Usted inhala por 2 pasos. Mantiene la respiración por 2 pasos y luego exhala por 4 pasos. Esto crea un ritmo que sincroniza sus sistemas cardiovascular y nervioso de maneras que la caminata rápida simplemente no puede lograr.
Estudio de 2019 de la Universidad de Kyoto Seguyo a 3,000 mayores de 60 ecos durante 10 ecos. Aquellos que practicaron sampo diariamente mostraron 62% menos de rigidez arterial que el grupo de control. Y su presión arterial sistólica se redujo en un promedio de 12 puntos y la diastólica en 8 puntos. Pero aquí es donde se pone fascinante. El ritmo lento permite que su pie haga contacto completo con el suelo, activando las 33 articulaciones de cada pie. Esto envía señales propioceptivas a su cerebro que mejoran el equilibrio y la conciencia, especial los mayores occidentales que adoptarán Sampa por solo 8 semanas. Mejoran su tiempo de permanencia en una sola pierna en un promedio de 45 segundos. Para practicar sampo correctamente, debe concentrarse en rodar a través de todo su pie con cada paso. Comienza con el talón. Rude por el arco y empuje con los dedos. Mantenga la vista enfocada a unos 2 metros por delante, no hacia sus pies. Y sus brazos deben balancearse de forma natural, pero mínimamente. Con las manos relajadas y los dedos ligeramente curvados. El patrón de respiración es crucial y requiere práctica. Cuene sus pasos al principio para mantener el ritmo. La práctica matutina funciona mejor porque los niveles de cortisol son naturalmente más altos. Lo que es que los efectos calmantes son más pronunciados. Evite hacer sampo en cintas de cor, ya que la banda móvil interrumpe la mecánica natural del pie, y elige terrenos variados cuando sea posible, ya que diferentes superficies activan distintos músculos estabilizadores. Universidad de Tokio descubrió que los mayores que hacían sampo en superficies naturales como césped o caminos de tierra tenían 20% mejor movilidad articular que los que caminaban solo sobre concreto. Comienza con solo 10 minutos si es nuevo en esto, aumentando gradualmente a 30 minutos a lo largo de varias semanas. Ahora pasamos a una práctica que reconstruye su cuerpo desde cero. Número 5. Los estiramientos diarios, radio tazo, cada mañana a las 6:30 a.m. Una suave melodía de piano suena en el sistema de radiodifusión pública de Japón. Es la señal para a radio tazo, calistenia de radio. Que millones de japoneses han realizado diariamente desde 1928, pero no permite que la palabra calistenia la confunda. Esto no se parece en nada a las rutinas de ejercicio. Es una secuencia fluida de 13 estiramientos específicos realizados en exactamente 3 minutos y 15 segundos. Cada movimiento se dirige a múltiples grupos musculares mientras mantiene un movimiento constante. No hay posiciones estáticas sostenidas, no hay esfuerzo. Solo un movimiento continuo, y suave que lubrica las articulaciones y mantiene la flexibilidad en todo el cuerpo. Investigadores del Osaka Medical College estudiaron a 8,000 participantes. Mayores de 60 ecos que practicaban radio tazo diariamente, comparados con los que no lo hacían. Radio tazo y senadilla profunda. Los practicantes diarios tuvieron 40% menos caídas, 55% menos dolor de espalda crónico, y mantuvieron un rango de movimiento casi completo en hombros y caderas. Hasta bien entrados los guayanos. La ciencia detrás de por qué funciona esto es notable. Estos estiramientos dinámicos aumentan la producción de líquido sinovial en sus articulaciones hasta en un
30%. Est liquido es como el aceite para las bisagras de su cuerpo. Y sin movimiento regular se espesa y disminuye. Lo que leva a la rigidez y el dolor que asociamos con el envejecimiento toda la secuencia comienza con suaves elevaciones de brazos, que abren el pecho y mejoran la capacidad respiratoria. Se levantan ambos brazos por encima de la cabeza mientras se inhala, y luego se bajan mientras se exhala. Le siguen rotaciones de brazos que movilizan las articulaciones del hombro. Luego movimientos suaves de torsión que mantienen la flexibilidad espinal. Y luego inclinaciones laterales que estiran los músculos intercostales entre sus costillas. Los movimientos de piernas inclinan una marca suave en el sitio, seguida de sentadillas poco profundas que mantienen la movilidad de rodillas y caderas. Toda la secuencia mantiene un ritmo que eleva la frecuencia cardíaca. Lo justo para mejorar la circulación sin causar tensión, para obtener los máximos beneficios. El momento es enormemente importante. Los ancianos japoneses lo hacen inmediatamente al despertar. A menudo antes de comer o beber algo. Esto aprovecha los picos naturales de la hormona del crecimiento que ocurren durante el sueño. Sus músculos y tejidos conectivos son más sensibles al estiramiento. Cuando estos niveles hormonales están elevados, los movimientos deben sentirse como si se moviera a través de mi tibia, nunca forzando o rebotando duda si no puede hacer la rutina completa. Centris en las elevaciones de brazos y las torsiones suaves. Y que estas proporcionan el mayor beneficio con el menor esfuerzo. Muchas empresas japonesas todavía practican el radioteso grupal antes de comenzar el trabajo. Y los estudios de productividad muestran que estos empleados toman 30% menos días de enfermedad que los de las empresas sin esta practicidad. Es hora de explorar el movimiento que protege su cerebro, tanto como su cuerpo. Antes de continuar, si ha estado disfrutando del video hasta ahora, dile me gusta, para que más personas mayores puedan verlo y suscribáis. Tenemos más videos poderosos con consejos de salud para mayores todos los días, y no quiera perderse el próximo. Mero 4. El descanso en sentadilla profunda. Shinku Zuari. Camin por cualquier parque o jardín. Japones y vera a personas mayores descansando cómodamente en una posición de sentadilla profunda, con los talones planos en el suelo, conversando o cuidando planas. Pueden mantener esta posición durante 10, 20 o incluso 30 minutos sin molestia mientras tanto. La mayoría de los occidentales mayores de 60 años no pueden mantener esta posición en siquiera durante 10 segundos. No se trata solo de flexibilidad. El descanso en sentadilla profunda es una posición humana fundamental que hemos perdido en las culturas que se sienten en silas. Los mayores japoneses mantienen esta capacidad a lo largo de su vida porque la practican a diario, generalmente acumulando de 20 a 30 minutos en esta posición repetidos a lo largo del día. Un estudio pionero del Instituto Metropolitano de Gerontología de Tokio siguió a 5,000 mayores durante 12 años. Aquellos que podían mantener una sentadilla profunda durante al menos 2 minutos tenían un 70% menos de riesgo de requerir asistencia para vivir. Su movilidad de cadera se mantuvo suficiente para todas las actividades diarias y mantuvieron su independencia.
Un promedio de 9 ecos más que aquellos que no podían hacer senadillas. Senadilla profunda y pararse en una sola. Pierna la biomecánica explica por qué esto es tan importante. La posición de senadilla profunda abre la articulación de la cadera y su rango completo de movimiento, preveniendo el endurecimiento capsular que atrapa a tantas personas mayores en años arrastrados. Mantiene la flexibilidad del tobillo, crucial para el equilibrio, y fortalece los músculos del suelo pélvico, que controlan la función de la vejiga. Lo más importante es que descomprime la columna vertebral, permitiendo que el fluido rico en nutrientes fluya hacia los discos entre las vértebras. Los investigadores de Harvard descubren que las culturas dan la senadilla profunda, siendo como tienen 80% menos cirugías de reemplazo de cadera y 60% menos dolor lumbar crónico. Para desarrollar esta habilidad, comienza haciendo senadillas con la espalda contra una pared para apoyarse. Mantenga los pies separados a la altura de los hombros y los dedos de los pies ligeramente hacia afuera. Baje lentamente, dejando que las rodillas sigan la línea de los dedos de los pies. Si inicialmente no puede mantener los talones planos, coloque una toalla enrollada debajo de ellos. Aguante solo 30 segundos al principio, aumentando gradualmente el tiempo a medida que su movilidad mejore. La clave es la frecuencia sobre la duración. 5 senadillas separadas de un minuto. A lo largo del día proporcionan más beneficio que intentar aguantar una senadilla de 5 minutos. Los mayores japoneses a menudo hacen senadillas mientras esperan autobuses, hacen jardinería o incluso ven televisión. Lo han integrado tan completamente en la vida diaria que no requiere esfuerzo especial y hay compromiso de tiempo. Use la posición funcionalmente siempre que sea posible. Organos estantes bajos en cuclillas. Jugue con sus nidos desde esta posición o descansa en una senadilla en lugar de agacharse para atarlos. Zapatos. Cada uso funcional refuerza el patrón de movimiento y mantiene la movilidad que la mantiene independiente. A continuación, viene la práctica que reconfigura su sistema nervioso para décadas de estabilidad. Número 3. Pararse en una sola pierna. Ashi. Esto podría sonar absurdo. Pero los médicos japoneses receten pararse en una sola pierna como los médicos occidentales receten medicamentos. A los pacientes mayores de 60 años se les dice que se paren en una pierna durante 1 minuto, 2 veces al día, como medicina preventiva. Y está cubierto por el seguro de salud en Japón porque los datos que lo respaldan son abrumadores. El estudio de envejecimiento de la Universidad de Fukuoka siguió a 12,000 participantes durante 15 años. Aquellos que practicaron a diario pararse en una sola pierna tuvieron 68% menos fracturas de cadera y 75% menos caídas que requirieron hospitalización. Las resonancias cerebrales revelaron un aumento de la materia gris en el córtex motor y las áreas del cerebelo críticas para la coordinación y el equilibrio. Cuando usted se para en una pierna, su cuerpo realiza miles de microajustes por minuto para mantener el equilibrio. Y estos ajustes fortalecen no solo los músculos sino todo el sistema neuromuscular, sus propioceptors, los sensores que le indican a su cerebro donde está su cuerpo en el espacio, se vuelven hiperactivos. Su sistema vestibular en el oído interno agudiza sus respuestas,
Y su procesamiento visual se acelera a medida que su cerebro integra información de múltiples sistemas simultáneamente. Pararse en una sola pierna y transiciones de sentarse en el suelo a protocolo estándar comienza de forma simple. Pararse cerca de una pared o una silla resistente por seguridad. Levante un pie solo unos centímetros del suelo. Fije la vista en un punto fijo a unos 3 metros de distancia. Respire con normalidad y intente mantener la posición durante 30 segundos. Cambie de pierna y repita. A medida que mejore. Cierre los ojos para un desafío adicional. Esto elimina la entrada visual, obligando a sus otros sistemas de equilibrio a trabajar más duro. Los ancianos japoneses a menudo progresan hasta hacer esto mientras se cepillan los dientes, logrando efectivamente 2 minutos de práctica durante una rutina diaria existente. El momento oportuno crea un ciclo de hábito automático que asegura la consistencia. Los practicantes avanzados añaden pequeños movimientos mientras se equilibran. Giran lentamente la cabeza hacia la izquierda y la derecha. Levantan los brazos por encima de la cabeza o hacen pequeños círculos con el pie levantado. Cada variación desafía diferentes aspectos del equilibrio y la coordinación la clave es la sobrecarga progresiva. Cuando 30 segundos se vuelven fáciles, aumente a 45 segundos. Cuando cerrar los ojos se vuelve manageable, intente parar sobre una toalla doblada para crear una superficie inestable. Esta progresión constante previene estancamientos y mantiene la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones. Investigadores de la clínica Mayo descubrieron que el tiempo que se puede permanecer parado en una sola pierna es en realidad un mejor predictor de longevidad que la presión arterial o los niveles de colesterol. Las personas mayores de 60 años que pueden pararse en una pierna durante 30 segundos tienen tasas de mortalidad similares a las de personas 10 años más jóvenes. Ahora, preparis para un movimiento que parece casi mágico en sus efectos. Número 2. Transiciones de sentarse en el suelo. 6. Aquí hay algo que le sorprenderá sobre el envejecimiento japonés. La persona japonesa promedio de más de 70 años hace la transición de estar de pie a sentarse en el suelo y viceversa. Más de y veces al día se sientan en el suelo para comer, para tomar el té, para ver la televisión, para socializar. Y cada transición es un movimiento complejo de cuerpo completo que mantiene la fuerza, la flexibilidad y la coordinación de maneras que ningún ejercicio de gimnasio puede replicar. La Universidad de Tsukuba llevó a cabo un estudio masivo en 10,000 personas mayores, comparando a aquellos que regularmente se sentaban en el suelo con aquellos que solo usaban sillas. Los que se sentaban en el suelo tenían 40% más de fuerza en la parte inferior del cuerpo, 50% mejor flexibilidad de cadera y podían levantarse del suelo sin ayuda. Hasta bien entrados los 90 años. Pero aquí está la parte sorprendente, sus puntajes en las pruebas cognitivas fueron consistentes en 15% más altos. Los investigadores descubrieron que la compleja planificación motora recorrida para las transiciones de suelo activa la corteza prefrontal, el centro de función ejecutiva del cerebro. Pillar el suelo y volver a levantarse de forma segura requiere planificación de movimientos secuenciales, control del equilibrio, modulación de la fuerza y conciencia espacial.
Todo activando simultaneamente es esencialmente un entrenamiento cerebral completo disfrazado de simple actividad. Diariedad trans I1s de sentarse en el suelo y torsión de todo el método tradicional comienza de pie con los pies juntos. Baj una rodilla al suelo, luego la otra, sentándose hacia atrás sobre los talones en una posición de rodillas, gazdaqui. Puede cambiar a varias posiciones de sentarse en el suelo, como con las piernas cruzadas o sentado de lado, para levantarse. Invierta el proceso, levando un pie hacia adelante a una posición de estacada, empujando a través de esa pierna para ponerse de pie. Y luego uniendo el otro pie. Esto para simple. Para requerir un control y una fuerza increíbles. Para desarrollar esta capacidad, comienza con transiciones asistidas, usa un taburete bajo o un puff como paso intermedio. Coloca las manos en el taburete mientras se baja a la posición de rodillas. Luego retírales una vez que esté estable. Con el paso de las semanas, use menos apoyo manual hasta que pueda hacer el movimiento sin ayuda, practiquen alfombras suaves o una esterilla de yoga. Inicialmente para reducir el impacto en las rodillas. La frecuencia importa más que la perfección. Incluso 2 o 3 transitions al suelo al día proporcionan beneficios significativos. Los mayores japoneses no piensan en esto como ejercicio. Es simplemente su forma de vivir y han mantenido esta habilidad desde la infancia. Nunca permitiendo que el patrón se deteriore. Para aquellos que lo están aprendiendo más tarde en la vida, la paciencia es esencial. Puede levar meses realizar transitions suaves. Para la recompensa es extraordinaria. Los estudios muestran que la capacidad de levantarse del suelo sin usar las manos es uno de los predictores más fuertes de longevidad. Investigadores brasileños encontraron que las personas que podían hacer esto vivían un promedio de 6 años más que aquellos que no podían. Y ahora, el momento que ha estado esperando, el rey de todos los movimientos. Marijuana. La torsión de toalla. Tanugui hibiki. Esto es. El movimiento que cambió todo lo que los investigadores creen. Saber sobre el envejecimiento y el ejercicio. No implica más que una simple toalla de manos. Sin embargo, los centenarios japoneses lo consideran más que cualquier otra práctica para su vitalidad. Usted sostiene una toalla con ambas manos, con los brazos extendidos frente a usted, y realiza un movimiento de torsión específico que crea una contracción isométrica a través de todo su cuerpo. Para llamarlo una torsión de toalla, es como llamar al océano un charco. Este movimiento activa fibras musculares que permanecen inactivas en el 99% de los ejercicios tradicionales. Cuando los investigadores de la Universidad de Tohoku colocaron electrodos a sujetos que realizaban Tanugui hibiki, registraron actividad muscular en lugares que ni siquiera esperaban. Se activaron estabilizadores espinales profundos. Se involucran los músculos intrínsecos del pie, e incluso los músculos faciales mostraron una mayor actividad. El estudio que conmocionó al mundo médico siguió a 15,000 mayores japoneses durante 20 años, aquellos que realizaban Tanugui hibiki durante solo 2 minutos al día tuvieron 7 años más de esperanza de vida. Y su fuerza de llegar, el mejor predictor individual de mortalidad, se mantuvo por encima del umbral de independencia hasta una edad promedio de 92 años.
manteniendo la densidad así equivalente a personas, 28 más jóvenes. Las resonancias cerebrales revelarán algo and más extraordinario. La coordinación bilateral requerida para la torsión de toalla adecuada activó ambos hemisferios simultáneamente, creando nuevas vías neuronales entre ellos. Torsión de toalla y conclusión. Los participantes mostrarán memoria mejorada, tiempos de reacción más rápidos y tasas significativamente más bajas de demencia. La técnica comienza sosteniendo una toalla de menos, enrolada horizontalmente a la altura de los hombros, con las manos separadas unos 45 centímetros. Usted cree tensión tirando hacia afuera, como si intentara rascar la toalla, mientras mantiene esta tensión. Gira lentamente todo su torso hacia la derecha, manteniendo las caderas mirando hacia adelante. La torsión proviene enteramente de su núcleo, no de sus brazos. Mantenga durante 3 segundos en la rotación máxima. Luego regrese lentamente al centro y gira hacia la izquierda. La tensión constante es crucial. Usted está esencialmente creando resistencia contra sí mismo, obligando a todos los músculos estabilizadores a activar. Su respiración debe mantenerse constante en todo momento. Inhale durante el regreso al centro. Exhale durante la torsión. Este patrón de respiración activa el nervio vago, desencadenando una respuesta parasimpática que reduce la inflamación en todo el cuerpo. La belleza radica en la escalabilidad. Los principiantes pueden usar una tensión mínima y torsiones pequeñas. Los practicantes avanzados pueden crear una tensión enorme y rotaciones más profundas. Algunos ancianos japoneses realizan variaciones sentados o incluso acostados. Para los principios siguen siendo los mismos: crear tensión, mantener el control y coordinar la respiración con el movimiento. La biología molecular explica por qué esto funciona de manera tan poderosa. Las contracciones isométricas desencadenan la liberación de myoquinas, proteínas especiales que los músculos secretan durante la contracción. Estas myoquinas actúan como medicina, reduciendo la inflamación, mejorando la sensibilidad a la insulina e incluso promoviendo el crecimiento de nuevas células cerebrales. La torsión de toalla produce más myoquinas por minuto que cualquier otro movimiento estudia. El momento oportuno amplifica los efectos. Los ancianos japoneses suelen realizar esto inmediatamente después de despertarse y otra vez antes de acostarse. La sesión matutina activa el sistema nervioso para el día, y la sesión vespertina promueve la recuperación y un mejor sueño. Solo 1 minuto por la mañana y 1 por la noche proporciona todos los beneficios. No se requiere equipo especial más allá de una toalla básica. No hay membresía de gimnasio, no hay coreografía completa. Sin embargo, esta práctica simple influye en cada sistema de su cuerpo más profundamente que horas de ejercicio convencion al dado al final. La revolución en la comprensión del envejecimiento no se trata de descubrir nuevas tecnologías o suplementos, sino de reconocer la profunda sabiduría en movimientos que los ancianos japoneses han practicado discretamente durante generaciones. Estos 6 movimientos no son solo ejercicios. Son un sistema completo para mantener la funcionalidad del cuerpo humano a lo largo de la vida. Abordan simultáneamente la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio,
La coordinación y la salud neuronal no requieren equipo, ni ropa especial, ni tiempo de ejercicio dedicado. Se integran perfectamente en la vida diaria, volviéndose tan naturales como respirar. La investigación es clara y abrumadora. Las personas que mantienen estos patrones de movimiento envejecen de una manera fundamentalmente diferente a las que no lo hacen. Mantienen su independencia, conservan su función cognitiva y disfrutan de sus décadas finales en lugar de simplemente soportar las la elección es suya. Puede seguir los paradigmas de ejercicio occidentales que tratan el envejecimiento como una enfermedad a combatir, o puede adoptar estos movimientos simples que tratan el envejecimiento como un proceso natural. A navegar con gracia, los japoneses nos han mostrado el camino. La ciencia ha validado su enfoque. La única pregunta que queda es si comenzar hoy o esperar hasta mañana para empezar a transformar la forma en que envejece. Ahora, queremos saber de usted. ¿Cuál de estos movimientos cree que la ayudaría más en este momento y por qué? ¿Ha intentado alguna vez uno de estos hábitos japoneses antes y notó una diferencia en su fuerza o equilibrio? Comparta con nosotros sus experiencias y opiniones en los comentarios. Nos encanta leerlos. Gracias por ver.